Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we will going to discuss about the role and significance of microfinance. Role and significance of microfinance. In that first one, poor people cannot access banking services due to their meager income and inability to handle banking procedures and documentation. It is through microfinance that a wide range of financial services such as loans, payment services, money transfer, etc. What is that? First function or first significance or role of the microfinance is, that is, what is the problem with the traditional banking system, that how to remove and give the financial facility to the poor people. That is the one important role done by the microfinance. That is, poor people who are not going to get the banking services, who are not going to get the traditional banking services because of meager income. That means low income and inability to handle the there is no that type of the people are not going to ability to handle the banking procedures and documentation. In that time, the microfinance will help in wide range to the poor people. That may be in loans, payment services, and transferring of the money. This is the first role or significance of microfinance. Then second one, microfinance institutions through their NGOs develop saving habits among the poor people. What is that? Second role or significance of the microfinance is what? Through the microfinance institutions or with the help of the microfinance institutions, that microfinance institution through the NGOs that develop the saving habits among the poor people. NGOs will develop the saving habits in the poor people. That is, with the help of the microfinance, NGOs will going to help or develop the saving habits among the poor people. That is the second role or significance of microfinance. Then what is that? That continuity of that one, SSGs get the financial sources in the form of loans and advances to fulfill their needs. Through the SSGs, what is the help of the SSGs? The financial resources they are getting the SSGs that getting the financial sources in the form of loans and advances to fulfill their needs. Thus, the microfinance institution helps in mobilization of savings and using the same for the welfare of its members. What is that? Microfinance institutions through their NGOs that develops the saving habits among the people. SSCs that get the financial sources in the form of loan and advances to fulfill the needs of the poor people. Thus, the microfinance institution help in microfinance institution that help in the mobilization of savings and using the same for the welfare of its members. This is the second one. Then third one, loans from the normal banking system requires the collateral or counter guarantee, which poor people cannot offer and therefore cannot loan. What is that? And the normal banking systems are there, or the traditional banking system that requires that need the collateral or counter guarantee
which the poor people cannot offer. This type of the collateral securities or counter guarantee will not going to give by the what? Poor people, and therefore they cannot get the loan. Again, high interest rates also there in the traditional banking system, and procedural and documentation formalities are also there. Formalities, what is the procedural and documentation formalities are also there, that deterrent the what? Poor people, that deterrent the poor people to access the bank loans, to access the bank loans from the traditional banking system. But the microfinance does away with all these obstacles. Microfinance is away from this type of the obstacles and provides the what? Finance to the rural and poor population on easy terms. That is, third role or the significance of the microfinance is that, what is that? What are the normal banking system is there that need the what? Collateral or counter guarantee for the loans. But the poor people will not going to offer this type of the guarantees or securities. That's why they cannot get the loan from the traditional banking system. And also the normal banking system what? Incurring the high interest rate. Then what is that? Need the procedural and documentation, following the procedural and documentation formalities. That acts the what? Deterrent to the poor. That leads to the what? They are not going to provide the loan to the poor. That's why the microfinance is there. That is away from these obstacles. Whatever may be high interest rate, documentation, procedural formalities are there, or collateral or counter guarantees are there. Away from that obstacles, microfinance is there. That is, that's why that gives the what? Finance to the rural and poor population on what? Easy terms. On easy terms. Then fourth role or significance of the microfinance is what? Microfinance allows the poorer sections of the society to get the what? Loans at cheaper rates, which helps them to start their businesses on a small scale, grow their business and get out of poverty, and be independent and self-sufficient. The fourth role of the microfinance or significance of the microfinance is what? Microfinance that allows the poorer section of the society to get the what? Loans at cheaper rate. The poor sections of the people can get the loan at cheaper rates. That helps the what? That helps them to start their businesses on a small scale, and grow their business and get out from poverty and be independent and self-sufficient. This is the fourth significance or role of the microfinance. Then fifth one, microfinance is provided through the intermediary of SSGs. Microfinance is provided through the what? Intermediary of SSGs. More than 50% of the SSGs are formed by women. More than 50% of the SSGs are formed by women. Now they have greater access to financial and economic resources. Microfinance is provided through what? Intermediary of SSGs. Microfinance is provided through intermediary of SSGs. More than 50% of the SSGs are formed by whom? Formed by the women. Now they can, or SSG can what? Greater access to financial and economic resources. It is a step towards the greater security for women. It is the one step to what? Security of the what? Women. Security for the women. This is the fifth role or the what? Significance of the microfinance. Then sixth one, usually rural sector depends on instructional agencies.
What is that? Usually rural sector depends on what? Non-instructional agencies for their what? Financial requirements, whereby they are exploited in numerous ways. Microfinance has been successful in taking institutionalized credit to the doorstep of poor in rural areas and have made them economically and socially sound. Usually, what is that? In the rural area or rural sector, that depends on the what? Non-institutional agencies or non-instructional agencies are there for their financial requirement. Non-institutional, you have to make the correction on that. Non-institutional agencies. The rural sector, that is mainly depends on the non-institutional agencies for their what? Financial requirement, whereby they are exploited in numerous way. In that way, the people are going to exploiting in many ways. But microfinance has been successful in taking institutionalized credit. Microfinance has been successful in what? Taking institutionalized credit to the what? Doorstep of what? Poor in rural areas. Doorstep of poor in rural areas, and have made them economically and socially sound. That is the sixth one. Then seventh, microfinance by providing loans to poor people. Microfinance by providing loans to poor people help them to undertake their own small ventures, such as ventures. Also generate employment in the rural areas. Microfinance, that with the help of the microfinance, poor people can get the what? Loans that helps to undertake the what? Their own small ventures, such as ventures. Also generate the what? Employment in the rural area. You can what? Get the loans from the microfinance and start their own business or venture and generate the what? Employments in the rural area. That is the seventh one. Then eighth one, microfinance also contributes to the national objectives of economic growth and social justice. Microfinance also contributes to the what? National objectives also of the national objectives like economic growth and social justice. Microfinance also contributes in the what? Objectives of the nation like economic growth and social justice. It reduces inequalities in the distribution of income and wealth. It also reduces the what? Inequalities in the distribution of what? Income and wealth, and thereby contributes to the goals of social justice with the help of what? The reducing of the inequalities in the distribution of national income and wealth, that leads to what? Fulfillment of the goals of social justice. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರಿಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಏನು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ NGO ಮುಖಾಂತರಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, NGOಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, NGOಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತಾಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ SSGಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. SSG ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನು ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NGOಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಉಳಿತಾಯದದ್ದು SSGಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಬಳಸಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿಂದು. ಮೂರನೇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಲೋನನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಲೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಅದರದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಪೂರರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಿಬೋದು ಮತ್ತು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ SSGಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. SSG ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SSGಗಳು 50% SSGಗಳು ಯಾರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SSGಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ, SSGಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 8% SSGಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕೂಡಿದಾವೆ ಅಂದರೆ 50%ದಷ್ಟು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SSGಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ
ಏನೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 5ನೇದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. 6ನೇ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಡ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕೇತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೇ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಶೋಷಣೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಡ ಜನರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 6ನೇ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 7ನೇ ಏನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಲೋನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೋನನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು 7ನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. 8ನೇ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಮೈಕ್ರೋ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸಮಾನವಾದಂಥ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಅಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.